Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702-900076 or 0783-047785. Alternative Digital, real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
eddakiika 2 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya amakya amalungi eri mwenna abali ku Alternative Uganda. Eno yo programu yo The Mighty Drive egguse olunaku olwaleero okubanga yes tukuweereza nga buli lunaku etweyama okubanga tuli wano okuva ku ssaawa emu paka ku ssaawa 3 ez'okumakya. Tubeerawo nnyo okubanga tubannyonnyola Uganda ki ekigenda mu maaso, obulamu buli butya, Easter Monday etuuse, abalala bwe babeerera mu manzaali nga bakyebase, abamu ku ffe tubeera nga tusedde okubanga tubaweereza ku programu yammwe eya bulijjo The Mighty Drive ebeera live ku Alternative Uganda ku Facebook ne ku YouTube otusangayo era videos gye ziri ogendayo n'osooka olaba no subscribinga n'oteekako ne ka alarm button so that every time we tuba nga tutaddeyo video gw'aba asooka okugiraba. Yes, ennaku z'omwezi 5 bingi ebibadde bigenda maaso mu ggwanga Uganda naye tutandikidde ku mawulire ag'ennaku agabadde gatambula okuva olunaku olw'eggulo, in fact okuva ku lunaku olw'omukaaga. Archbishop wa Cyprian Kizito Lwanga yawumudde n'atuva ku maaso era nga Alternative Uganda ne Mighty Drive twagala okusooka okubanga tusaba Mukama omwoyo gwa omugenzi agulamuze kisa era atuukeeyo bamalayika be babeere nga basobola okubanga receiving with great joy and mercies. So it is a very sad note indeed for the Ugandan community and the Catholic community at large okubanga baviiriddwako a very eminent person, an archbishop at that, just 68 years of age. Musajja abadde tannaba na kutuuka ku Friday yali atambuza omusalaba, ku Good Friday, remember aba Catholics bamanyi okutambuza omusalaba era yali atambuza omusalaba omwami oyo naye teyasobodde kusukusa lunaku olw'omukaaga. Bamusanze mu kisenge kye nga afudde, tebanakakasa kiki ekyamuse kyennyini naye yanga investigations zitera okutambula mu Uganda zikyatambula zigenda mu maaso. Katulabe tulabe poliisi enaatugamba ki ekyekyase omwami Kizito Cyprian Kizito Lwanga okuva mu Catholic Church at just 68 years of age. Eddakiika 22 twagala mu kusonyiwa kutuuka late naye omanyi tubeeramu ne technical glitches here and there sometimes kuba Facebook up to now tebannabagigula officially, so it is really so unfortunate Lucy network eganiraawo naye better late than never, it is what the white man says. Naye nga tetunaba kuleeta omugenyi owaleero naye wasanya okubagamba nti leero tuyina omwami Matovu Vianney Ngoma, ono ye National Political Commissar w'ekitongole oba kitongole oba kibiina ekya FRONASA agenda kuba atunnyonnyolamu. Omanyifu abamu tetwaliwo in terms of in the time of FRONASA and its activities. We don't know if it's still prevalent up to now. Tugenda kuba tubuuza omwami Vianney Ngoma. Matovu agenda kuba nga atunnyonnyola FRONASA kigenda kitya, what is the difference between the FRONASA, UPM and the NRM. Tulabye ennaku zino bagamba mbuno there is a plans to camouflage FRONASA okukomawo in 2026. Naye byonna tetunnabikakasa, byonna bigambo bibungesebwa. Kyovula tulina National Political Commissar ow'ekitongole kino ekya FRONASA abenga atunnyonnyola biki ebigenda maaso in terms of their organization, how is it going, how are they surviving. Tutawulyako amawulire mangi nti no bangi abantu bakadas abali aba FRONASA tebannababbeera given what rewarded for what they did up to now. So tugenda kuba tumubuuza naye nga tetunnabayingiramu ebyo kansooke mbayiseemu mangu mawulire agabadde gatambula weekend eno yonna ng'oggyeko okufa kwa Dr. Cyprian Kizito Lwanga naye tulinawo amawulire agadde gatambula ag'emisolo. By the way, Uganda 2021 financial year starting from June tugenda kulaba emisolo emipya egigenda okubanga giri introduced eri bannayuganda kulwa because of the debt problem. Uganda has been having a debt problem. Twatuuse nga the debt we have is bigger than the budget itself of the country, because the budget of the country is close to 45 trillion shillings per financial year. Never talk amabanja ga Uganda are standing at 50 trillion shillings. That means even if we decided to pay the debts netugala leo tetugenda kugula nguudo tetugenda kukola kintu kyonna era tubeera unfortunate okubanga tuba tetumalayo eno debt, tuba tulina a deficit of 5 trillion Uganda shillings. So waliwo enteekateeka ezadde ezitabulingiddwa Minister wa Finance omwami Matiya Kaseija avuddeyo n'agamba mbuno bagenda ku introducing emisolo emipya. OTT agenda kuvaawo, yagenda okubanga sooka bagenda tandika okuinflictinga the tax, the 12% tax on the data itself, ku data gw'ogula yennyini kati kwe bagenda okujja omusolo. Kuba balabye nga Uganda bangi abadde ba-evadinga tax eno nga bakozesa VPN, the virtual private networks. Naye we twogerera bagenda tandika okutaxinga
data yenyini gwokozesa nti every let's say 1000 MBs, that means they have 12% of that particular data bundle. Ekyo kyanaku nnyo. Balandlord house tax egenda kweyongera okuva ku 20% kwebadde kati eyambuse paka ku 30%. mu nteekateeka Ministry of Finance zeina bwe bagambye mbuno house and rent tax is going to increase up to 10%. Ekitegeeza abadde basasula 20% ya taxes ku nyumba yo, ku rental income yo, kati ogenda kusasula 30%. Then the exports bazitaddeko envumbo, bazitaddeko what they call tax. Wetwogereranga ennuuni oba omuzungu kyayita fish more, ennuuni egenda kuba yeeyongera as well. Bagenda tandika gitaxinga, wadde tibagitaxinga nnyo naye ennuuni tugirabe nga eri so marketable in the eastern region of the country of the world, mu eastern part omuli China, Asia eyo, n'ennuuni eyo bagenda kugiteekako omusolo. Then ne government egenda kuteeka omusolo ku gold, that means every kilogram of gold bateekako $200 ziri roughly emitwalo nga 7, katugambe 7.5 we watyo pa kilogram of gold buli gwe bagenda okubanga exporting. Waliwo n'emisolo emipya gigenda kubeera mu motoka, bana emisolo gyo mingi era bannayuganda mu kyetegekere bagenda kuba batandika okubanga bagi infringinga ku bannayuganda. Then ndoza era gye emisolo n'ekirala kye tulimu, waliwo media crisis eri mu Uganda wetwogerera kati. Media houses tuzirabanga ziri mu kugala. WBS record today enaku z'omwezi 3 mu mwezi ogwawedde twalabye nga Media House National Media Group eno yeri beba proprietor ba NTV, KFM, Daily Monitor, The Independent, balayinze off a lot of workers. So ba journalists banji babunga wetwogerera sawa zino. Media houses tetumanyi oba is it the introduction of the digital platforms, is it the effects of COVID-19 as to why newsrooms kati bazisalo sanga newsroom yadde y'abantu 3 kati y'abantu 10 they are doing the very same work the other person was doing. Naye agoge mawuli agabadde gatambula mu ggwanga Uganda era munzikirize encrossing owomugenyi waffe olunaku olwaleero nabagambye leero tuyina the National Political Commissar owa ekibitongole oba ekibiina ekya FRONASA, Mr. Matovu Vianney Ngoma ali nange wano ku Mighty Drive ku dakiika 27 ezasaawe mukyali naye essaawa emu namba n'eddakiika 3 agenda kuba tunyonyola biki bigenda maaso ekyabadde. Mr. Matovu, you're welcome to the Mighty Drive. Tukwaniriza nnyo okuba ku program yaffe ya leero. Thank you very much. Okay. Kati oprefaringa twogera olulimi ki, Luzungu, Luganda, tumikisinga era tukubanga tuba because kino kikatinga across buli omu kimukwatako era katutandikira wennyini katugenda kuba tumikisinga kubanga tulina audiences are different languages. Tulina bangi bakubire Kasese da kati tugenda kuba tungu n'Oluganda. Katandikirawo, who is Mr. Matovu Vianney Ngoma tulina ku Mighty Drive olunaku olwaleero? Olwaleero nze nkiikiridde FRONASA ne UPM. Nze mukubiriza mwe muyita National Political Commissar. Ate mu UPM am the National Chairperson. Okay. Mu UPM. Kati ensonga zino ekyaleetamu ebyo byobadde oyogerako eri nsonga emu ebintu byabwe mu lutalo nga tetunayingira eyo twagala tusooka otunnyonnyole what is FRONASA, because kati abantu abasinga okutulaba olunaku olwaleero bayinza okuba they have little knowledge about the FRONASA because it has been in the history of Uganda, I think from 1970s eyo. Kati twagala osooka otunnyonnyole ekibiina kya FRONASA kyo kibiina kyo kyajja kitya? What is FRONASA? Mu gyensanvu eyo gy'otandikidde FRONASA kyali kibinje ekyegatta ku bannayuganda abalala okulwanyisa effugabbi eryali mu Uganda. By then waliwo obwetwaze bwa mukulu Idi Amin Dada. Bwe byagwa ebyo omugwekinaana wano njagala kubyanguya sagala obyanguye because kati twagala tusooke tulaba genesis of the problem. Naye olwona ekintu ekinneewuunyisa, FRONASA yali formed right after Amin yakakwata obuyinza. Why is it mwalabirawo mutyambu no Amini yalina obuzibu nga temunaana kumu experience nga okulaba ne dictatorship ye? Kya indicators ezaali ziraga obuzibu zaali bweziti. Amini mu biseera ebyo yali army commander. Army commander obeera subordinate ku muntu oyo gwe balonze abatuuze. Kati
bwagenda okukyama ate okumala okuwamba n'enkola mu kulangirira enkola the government of action nga bwe yakirambika ate ng'alagira nti buli kyasalawo ajja kuba kisalawo yekka ne palamenti n'agigobawo n'obukulembeze bw'abantu n'aleeta decrees kati ekyo kyokka tekyetaagisa ogende mu ssomero osome obeere filosofa obeera omuntu ow'amaanyi oba alowooza ennyo alengera ewala kiba kikulagirawo nti teri kuteesa teri kwogeraganya teri kusalawo kw'abantu aba awambye buli omu teyawamba oboteeka abatamanyi byobufuzi bo bamanyi nti yawamba obote no bw'owamba palamenti abaali bakiikirira abantu oba obajjeeko kati abakiikirira abantu ababatuma be bali abatuuze abanansi kati nabo because they use part of the elective. But anyone would say boy happiness in Kampala abantu banyojukira abajideko kawenkene naye here comes FRONASA one day nga bagamba I mean has nothing to tell us basanyuka nnyo n'ekibi n'ekirungi waba bakiwagira bulijjo mu bantu mu community wabeeramu embazo bbiri positive negative kati waliwo alaba ekyo ng'ekirungi waliwo omulala akiraba ng'ekifu kati awo FRONASA ekyagireetera obwangu nnyo okutegeera nti waliwo problem because Comrade Yoweri Kaguta Museveni was within the office of the president. Yes. So, abayina okumanya kiki ekigenda maaso. Naye ku list gy'abantu abeetaagibwa mwogera ku bitebya. Answers and queries ezibeera eyo zo za njawulo si zino za mu studio wano wenjogerera. So, you have to look for a coping mechanism. That was a coping mechanism. Kuleta FRONASA in the picture. So a coping mechanism is a revolution. Okay. Revolutionary by means best viewed possible. And by that time was taking up arms. Yeah. Okay. So disobedience. They call it civil disobedience. Encounter the measures. Okay. Kati mutandika ekitongole kya FRONASA 1970 what by then? 72 wekitandika operations zakyo. Kyali kiti ekitongole kino. How were the operations? How was the experience for FRONASA okutandika? Ekitongole kino kyayina bali munda n'abali bweru. Yes. Abali bweru ababadduka bali Tanzania. So omukulu Muzeeyi Julius Nyerere n'abakunganya. Olaba mukama waffe ono bwe yatuuka e Tanzania eyali Minister of Defense Edward Sokoine yasooka n'abategeera bubi bonna n'abakwata n'abaggalira bonna baali bagenze Tanzania mu kudduka zonna factions ezaali zigenzeeyo bw'abaggalira ye yali tamanyi ebya Africa ne East Africa na community engeri gyerimu ya East Africa kati Nyerere kwe kugaana n'abajjayo buli omu n'amufunira wasinziira era n'abayigiriza n'abawa military training byonna yabikola ne recruitment mwagikolera Tanzania oba ne wano wali recruitment emu yakolebwa Tanzania endala Amin mwenyini yagikola yes. Okay, how did he do that? Amin yagenda n'afunamu ekitongole kye baali bayita State Bureau of Research nga kiyina informers ba informer abo ne bakolesa ekitongole ekyo kulwanyisa abantu be balwanira ebibanja kulwanyisa abantu be balwanira abakazi kulwanyisa abantu be balwanira ssente kati bwe bagenda ewa Amin ne bagamba ono asuza Museveni ono asuza Obote ono asuza Muwanga ono asuza Oyito Joka kati yenga akunoonya ofuna problem n'akukwata ofa waliwo firing squads ezakolebwa so bwe baba bakirambika bwe bati kiringa kati bwe basalawo nti wano mu studio wabaddewo media crime yes. naawe otamanyi wensuze bajja kukwata
noli ali mu kamera tamanyi byaffe tuli wano yatereza byoma technically naye bajja mukwata bamubuuze. So that's how Amin recruited for us. Bwe yatandika okuyiga nyaabo. So oyina okusalawo sigala Amin oba ogende woli amulwanyisa akutwale gye babitereza oba otagenda nakukomawo odduke womanyi wogenda oba Rwanda abamu badduka ne basooka ne bagenda e Rwanda abalala ne bagenda e Kenya abalala ne bagenda DRC mu biseera ebyo nga Zaire abalala ne badduka Tanzania buli omu nga yeeyiya bweyiya form up nga y'amawulire ganagammwe olaba gana amawulire gammwe gatuyamba nnyo kati bw'oba olyawo onoonya w'okuddukira n'okugenda n'okwegatta nga toyinawo kati bw'oba olyawo ku lutimbe nga babikudde nti waliwo ekitongole kiri Tanzania mu kisifo bwekiti kati naawe osala entoto noyiya kyobola batuyita the fourth estate. Kati FRONASA etandika n'abantu bameka? Yatandika n'abantu 22. Mukula mutya mutandika mutya okukula ne mutandika mutya olwanisa actual fighting okwamawulire olupapula awandiise onalemereddwa wano asaze entoto agenda n'amanya mugateekamu simanyiwe mu bijjamu ab'amawulire bwe mugenda mu investigate muwandiika nti Yoweri Kaguta Museveni atandise FRONASA kati nze eyasoma naye entale ngamba nina kumunoonya ate nayo ne muddamu ne mututeekamu akantu ne mugamba nti abaana bonna baali basomera ne pulezidenti Museveni eyo Dar es Salaam nti bonna bayingiddewo kati ekyo nekikwatiramu n'abalala abo mwe bagendera kati bino bw'oba otambula Museveni mu kutambula because yali takola nabo wano mu president's office kati bw'asimbula kati nabo nekibakwata ne bagamba bwe tufuna Kateega yono ajja kutulagira Museveni weyeekukumye bwe tufuna Kasozi waliwo James Kasozi oyo yali muganda wano yali DC district commission ebiseera ebyo Lakaayi mu mulembe ogwo bwe tumufuna because yali mukwano gw'enfanfe tujja kumufuna asobola kutulagirira we tumufuna katunoonye baana budera abo Israel Mayengo no bidandisari kyokka ye bidandisari bwe twa maintain mu UPM wano bwe twa maintaininga federal states n'agivaamu kwe kukola PPP People's Progressive Party yes kati ye kino kya federations n'abalala bagidduka musinga kati bonna mwebali mu UPM kati ekyabaddusamu federation. Okay, twagala tunyonyere what's the difference between FRONASA ne UPM kuba kati olesemu UPM ango byanja byawukana bitya oba biri byebimu eteeka byonna byebimu eteeka lyebibyawukanya eteeka litya FRONASA was a revolutionary struggle. That is a military wing to Batugamba. Not a military wing. When it is a military wing, it means it is within that one. No. When we batuuka wano nga bafominze basooka ne buli omu FRONASA ono Kikosi Maharumu ono biki ono Fedemu ono ani kati ne batuula Moshi ne bakigatta nefuuka UNRF. Okay. Uganda National Liberation Front. Njijukire. Ate nga wing ya abarwanyi nga UNLA. Uganda Liberation Army. Okay. Kati awo bwe batuuka wano ne bagamba nti tuteekeko okulonda mu mateeka ga Uganda kugendera mu political parties. Kati awo we baformingira political party UPM. So the founder n'abeera Yoweri Kaguta Museveni bidandisari naye waliwo ebigambibwa mbu n'ekitongole kya UPM kyali mostly ky'abanyankole bwe baali bakyeformingidde okuba nga bajja okukwata obuyinza. How true are these statements? Oyo amawulire yagakwata bubi because bidandisari yali siki si munyankole naye anti oyizo baga mwali mu baruhakana ndugu bweri Kateega yabona abasinga baali babanya siba abasinga ono Reverend Okoso owetororo yali si munyankole kyango macho nga si munyankole bana b'embaale bona bagisu kasi banyankole ate be baali basinga n'obungi mu biseera ebyo abanankole abaali b'amaanyi mu biseera ebyo bagenda n'obote
barwakasisi abaali baamaanya benkizo beehayo biki bikyaba abaali batisatisiza mu biseere abo nga bagenda ne bo baali mu UPC oyo yakikwata bubi amawulire era mugendeyo mugabikule bulungi mugamutuuse ategeere kiki ekiri ku meeza. Fast forward UPM ejja mu kalulu nga temunabana kujja mu kalulu mujjako mutya Museveni. How was that struggle? Sorry, mujjako mutya Amin. How was that struggle? Ejjako Amin. The struggle? Amin yejjako yeka. Atya era kyembadde mbuga. Kati yagenda n'afuna omululu. By the time the war was saying that the liberation of brothers and sisters in Uganda who are being mistreated politically by Amin was for Ugandans. But by the time we are not having a total force and strength to encounter him, kata Amin ngayagala akyuse ensalo. Yeyongere yatwala ettaka lya Tanzania. Kati kwe kugikyusa ne bagiyita Kagera wo. Wekyakyukira. So yali ayagala Kagera. Yebifuuka ensalo ya Uganda ne Tanzania. Kati awo n'alumba. Gatamanyi kyalumba yetulisizaako. N'alumba Tanzania. Bwagirumba n'agisesegula bwamala okugisesegula. Kati nabo ne bagamba no tekisoboka kwekuforming brigades battalions. Ate Nyerere n'akikola mu mateeka yakikola mu mateeka yali wa mutawaana n'akipuusinga ne kigenda mu OAU mu biseera ebyo kati enafuuka AU. Kati bwe bagenda eri Ethiopia Addis Ababa ne batuula kati Nyerere n'aleeta ensonga bw'agireeta Amin n'ajerega buli omu yalimu yali amugambako nti wakola ensobi ku rivalinga territory eya muranwawo ng'amusatinga down kati ekyo ne banyiiga ne bamukonda eminga nabo ne bagumusalira ne bagumusalira bamala okugumusalira kati awo Tanzania n'amawanga amalala ne bafuna a basis of the law ekibakkiriza okuivadinga to support materially and okwekwatiramu nabo bennyini. So ekyo Amin eased abazungu bwe bakirambika yayamba singa teyayamba tolaba wano mu mateeka ge tuyina ag'ensi eno yonna ensi yonna n'abazungu n'Abafrika tokkirizibwa into the internal affairs of the state. Kuva eri Kenya olunde wano pulezidenti aliwo ntakoze kino na kiri nga tolina kuosinzirira mu mateeka kirina kubeera mu mateeka kitambule kiki. So the most of the key praise was prayed by Museveni. Yeke nyini yeyejjako ignorantly bambi ayitamanyi namujja ne mu Museveni naye to what extent abatanzania we baba tugamemba abatanzania tebaba kubaako temwali wambi because mwali mugezezako insurrections for those 7 years nenga baba crashing because ekyali kireetera kutukurashinga eri oddukayo obuddusi tosobola kulaalika Tanzania nti ngenze nekugulira bulungi ensalo zaayo atekwatibwa musango. It has infiltrated itself within the internal affairs of the state. Eteeka terikkiriza nabo bati basobola kumalaga baleka mu ng'olina okubaddukako mankwetu nojja kati bw'oba odduka n'obwoba oyina strength emala oleeta batono. Kati oba bali baba crashing saba Tanzania bwe bakyegattamu ne bajja ne bakikuba bulungi nekigira ddala nga buli omu yenna ali offended by the act alina okujja tomukugira owa Africa n'owensi ez'ebweru alina okuyingiramu. Kyova olaba bano ab'ebyobufuzi bwe baba babeesinga nnyo bebeesinga nnyo ku violation of human rights bebeesinga nnyo eneeyisa y'abasirikale eneeyisa y'ebitongole ebikuuma ddembe kibasobozese kugenda ku international level ku legitimizing their cause.
Okay, fast forward to say mchinana UPM formingiddwa bagikubya akalulu mu mateeka naye egamba nedda tebaba kubya kalulu. Ate bagikuba kalulu mu mateeka. Naye nga tukamba bali agree UPM yo yali ekubiddwa. Temwina na balegiseta basuka batano mu Uganda Parliament balimu. Kankuwe story enungi eri ku meeza. Kati yote yakubibwa ku mateeka. Ebitongole ebikuumaddembe mu biseera ebyo byakozesebwa ne bikkiriza ne binyigiriza si UPM yokka n'ebitongole ebirala byonna aliko. Kankuwe ekyokulabirako ono Israel Mayengo ewaabwe Masaka kyokka yali abeera mu Kampala. Kati okuva wano yesimbe Masaka emirundi 8 buli ku road block bamukwata bote bateba nga bagala batebe okugenda kutuuka eri nomination time ngewedde tajja kunominatinga ebintu byetulaba sibipya mukola biri ebyabali byemwajjako fete tuli mu active togamba nti mukola tuli mu active governance tuliwo okumaintaininga enkola n'okulungamya n'okuwa ku magezi fete tuli muri oba tuli ba assistant ba president oba tuli ba ekyo tujja kukyogera kemasa soko tuzeeye mabega we tubadde mu kinana so kange ndikasese wano bwambale eyali DC mu biseera ebyo ng'abantu bamuwagira ne bamugamba obwa DC buleke tukuwe ne yesimba mu DP bamukwata ng'agenda ku nomination ne bamubuzaawo n'afa. Kati ne babalagira bamuta ne bamusuulayo mu nsiko ne baleeta ebbaluwa bagiwandiika mu mankwetu ne bagisuula kumpi n'ewuwe. Eri yagisoma ne bagamba nti omulambo gwe guli mu kisaka wano na wano ne bagenda ne baguli covering. Kati abakonjo ne banyiigira UPC. Bwe banyiigira UPC kwe kuweereza Prespasio nga kalulu ngatakasabye yesimba bwesimbi ku UPM ku ticket ya UPM ne bamuwa ate naye bwe bamuwa mu parliament teyalinyamu bali bamwetegekedde kumukwatira wano bamubuzeewo olubala okuwangula nga bagenda kulayira wano ye nga adduka akweta ng'ensonyi bayite bayinaabo abebiseere teyawangulwa. That's why there's a option endala egamba nti badde mubeegate batandike luweero bajje nabo balwetabamu abaali ba UPM baali babeesingira because nga tebakkiriza na kungalaale bw'okungalaale bajja ne bagisaanawo olaalise electoral commission eya Paulo Mwange ya military council emanyi nti ojja kungalaale wano kati bakeera nibakeezaawo abasirikale bakeezaawo emiggo kati bw'oyingira bagamba kwata engoma yiyo yimba ennyimba za UPC kati abo baba tebakuwangudde. So which means n'okulonda tekwabaawo because eri mu polling yali ya munda was enclosed ate munda eyo nga bateekayo abasirikale abali supportive to UPC kati bw'otuukamu nga bagamba teekamu bw'oba toyagala bw'oba okyayagala dear life teekamu oba bwe balemererwa bwe baba bagenda kubusengula because baali tebabubalira ku polling station awo nga babubalira ku district kati bwe baba tebanabusimbula kubutwala nga bajja balaba box ejjudde nga bakyusa akabonero aketaala akafe kaali kattaala nga bajja kwetaala bateekako ekigalo UPC kakutuuka wartani ofisa mu district nga babala UPC yewangudde ate buli box yali eyina buli political party nga bagikolera box yayo nga si bino bya kabox kamu mu bwawulire mu kubala. Kati kyetwebuuza fast forward tuyingidde 1980 mutandise liberation struggle FRONASA yegatte etya ne UPM okukola NRA because tetutwagala tuguli origin ya NRA evaawa by that time. The origin ya NRA naye era eva ku birowoozo bwe baatuulawo omukulu nadduli wakugamba ku Kasaka ekirowoozo ne kijja ne balaba nti bwe bamaintaininga FRONASA
bana abapya bana tebajja kubeeramu mujja kwetwala mugambe eyava Tanzania awongooza Museveni first kati okukijjamu kubalansinga ne bagamba mukyuse kati Yoweri Kaguta Museveni n'asooka n'akyusa n'agiyita Uganda Popular Resistance Army useful n'agamba leka tugate National Resistance Army kwe kuleeta National Resistance Army kisobozese n'ataali eri mu Tanzania naye asobola okugetting on board n'ataali mu magye aga UNLF aga wano gye baali bayita UD mu kunambalinga naye kimusobozesa ayingire n'anadduka wano nga simutendeke naye asobola kweyunga so it was opening up. That's how it came. Tekyajja nti ono ye mukugu ono ya tegere nnyo broad base naye nga abasinga abali mu FRONASA abasinga bonna bajja ne beegatta ku NRM okugenda because bwe bagamba ono bw'amala okulangirira Museveni bw'alangirira nti omanyi ntandise kati yo government immediately gathering information gyeyina negamba ab'obulabe ennyo be bano abatendeke immediately arrest them kyova mu bwangu bwa muganda yali moroto ate tabimanyi Museveni yali wano bamuyoola kati omusango ne gubula bwe gwabula wali mu kooti omulamuzi n'agaana olaba bano abalamuzi bw'osanga omulamuzi nga mwesimbu yasoma nga taliimu bino byakumukozesa nakkiriza yalemera kuteeka omulamuzi n'abalemerako kuteeka nti ebyokugamba nti muganda wagenze mu nsiko tebikola yesi muganda we because ono wagende muntu mukulu yeesalirawo kati yeesaliddewo ali moroto oli ali Luweero kati ne bakyusa ne bamwaleejinga konti yabba sweta afuuka mubbi wa sweta ne baframing omusango abapoliisi bakiyita framing up charges ne bakiyiya kati ekyo kyamutwala mu prison ng'omubbi yavaayo atya okujja okubeegattako Luweero mukwano gwange nnyo gwenjagala ennyo yamugjayo General Katumba Wamala General Katumba Wamala oyo gw'olaba musajja mulungi nnyo era ffe abakadde ab'edda njagala kubayita yadde mu mateeka tekikkirizibwa kyokka tulina okuwaayo ekirowoozo jo nabadde nabo Luweero kikyusa netugamba tuyite namwe ab'amawulire tuyise statement nga tusaba mukulu Yoweri Kaguta Museveni aweereze General Katumba Wamala ogwa Prime Minister because Katumba Wamala ayina ekitone hazanati ewuliriza abantu omuntu yenna nze naakaweza emirundi nga 10 waliwo owa UPM waffe Busoga bano aba standard gauge batwala ettaka lye ne bagaana okumusasula nengendayo nemunyonyola ne mugamba tuli baffe muzeeyi alina emyaka 9 genda kufanga ati alina nakantu waka yawandiikira coordinator wa standard gauge ebbaluwa yamugamba I have been approached by a gentleman called Matovu pay that in order to avoid embarrassment. That is the phrase of what teyagamba teka tukole bwe tutiri n'obwogendayo ng'oli muto kyovula bwe yali akyali mu poliisi ng'agitwala nga tewali muzannyo gendera kuteeka lye okay edakika kazibulayo pa National FRONASA omwami Vianney Matovu Ngoma tulina wano ku Drive tugenda kwatwogera naye nga atunyonnyola mu challenges bo abalwanako ne Museveni ono abali mu UPM FRONASA challenge kize ba facing era so katunyonnyola ne FRONASA ekyaliwo paka sawa zino naye bino byonna agenda bitunyonnyola after the short commercial break. This is the Mighty Drive. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Tubeera wano buli ssaawa emu paka ssaawa 3 ez'okumakya. Katugendeko for a short commercial break. When we come back, we are still with Mr. Ngoma. So katunyonyole biki bye bayitamu essaawa zino bo ng'abalwanako challenges kitubayambe. In fact, otuba tusobodde nja kwogerako ne producer wange Arnold asooka mbuli oba tusobola bakubirako ku masimu abamu ku bakyali abalamu batubuulire biki bye bayitamu essaawa zino ne gavumenti ebintu by'okuba kompasinga
kuba rewardinga etuusewa. Program ekyali The Mighty Drive. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Good morning. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel, and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 weyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms,
on the road and on the go. We are the Alternative TikTok. The Alternative TikTok. Real issues, real talk. Eddakiika tewali yadde eyakayita ku ssaawa ebbiri ez'okumakya. Amanya nze Edgar Matthew Karuhanga. Program ekyali The Mighty Drive. Tukuleetedde omwami Matovu Vianney Ngoma, oyo ne National Political Commissar ow'ekitongole oba ekibiina ekya FRONASA. FRONASA kye kibiina ekimu ku bisinga obukadde mu Uganda muno. UPC ne DP kyatandikibwa ntanvu awo nga Amini akawamba in 1972 I think. Up to now badde bakyali in operations by the way. Naye omwami Ngoma agenda kuba tunnyonnyola. Naye nga tetunnaba kweyongerayo, kambajjukize nti studio line yaffe osobola okutukulako essimu wano live in studio n'obuuza ku mwami Ngoma. N'omubuuza ekibuuzo kyoyagala ex-servicemen na biki ebigenda maaso mu kitongole ekya FRONASA. Studio line yaffe 0789 017 145. Kanziremu ngisome eri 0789 017 145. Tujja kuba tulinda mu kubekondoza I think mu dakiika 3 agasembayo, naye tugenda kuba tucontactinga ne bamu ku bano ba ex-servicemen abalwanirira eggwanga lino Uganda naye abakyabundabunda pakesa zino. Nyinawo list y'amanya ndoozi 22. Eno list y'abamu ku bafounders aba UPM, Uganda Patriotic Movement, eyali eya Museveni eya 1980 ndooza gye yeesimbako balyoke bamukuba akalulu oba bamubba akalulu okugenda mu nsiko okuzaala ekitongole oba ekya NRA ekyavaamu NRM gye tulina essaawa zino. Mu bano abakyaliwo si be bangi ennyo, naye I think waliwo nga 14, naye kampitemu mangu mu mannya gano. Mulimu Late Mpala Bule Martin Kisuule, ono ye yawummula. Waliwo Late Dison Kawali Musobya, then Ottoman Mugulusi, Late Balidawa Stephen, waliwo Haji Butami Abubeka, waliwo Mr. Malinzi Haruna, the late Siriman Mawalo Kailugaya, then waliwo na Habindi John, Higenyi Patrick, Mukasa Simon Kiria, late Kawiso Simon Kiria, then waliwo Ngobi Agre Tigawalana Ibrahim, late Kitasi George, Nabili Hasi ono ye musikawa late Kitasi George, then waliwo Kira William, Waibi Sabasi, then late Tamuzade George, Wadda Amanzani, Kafuko Alamanzani, Mwaka, then Chiwanuka Sowedi, then late Kira Idi Lwaluka. Bano be bamu ku batandika Uganda Patriotic Movement, abamu bafa unfortunately, naye era abasikaba we bali era bamanyikidwa. So twagala tulabe bano challenges zava before challenges zino kasoke tubuze FRONASA ye kyaliwo Mr. Vianney Ngoma. FRONASA ekyaliwo. Okay. We yamala alivoze ekyusa n'egenda mu development nefumbinga kola mu kusimba miti. Kati mwadda climate change mulimu camouflaging oba mu agenda wetu tugamba eyo tebeera hidden agenda. Okay. Because Mbale twasimba emiti ebitwale ebiri olunaku lwa Muzeeyi Julius Nyerere. Okay. Olunaku Julius Nyerere yafiramu mumujjukira nnyo omwami oyo. Tubeera tulujjukira olwasooka twalusooka Kampala wano tugenda tusimba emitwale olwaddako ne tutwala Mbale era tukola essomero, wali essomero baliyita Mbale School for the Deaf.
Mbale school for the deaf. President Yoweri Kaguta Museveni yaliringa n'abajamani ne baweereza equipment bwe bazireeta ez'okusomesezaawo naki ne baziteeka nga bamaze okuteega bamafiya amali mirundi bayogerako gye bali ne bazikweka President Museveni Canada ne bazikweka nga baagala bajje balinayo etteeka lyabwe baliyita body off kuse ekiseera mu gavumenti they wrote it off and said it. Ate waalimu masiini gye baali bateebye okubba eri masiini yali ya kitalo eyo masiini yegenda okuyamba nnyo mu standard gauge railway eringa yastrebiyo emoldinga buli kyonna kyuma kyoyagala mu sheepu yonna gy'ogyagala ekiweesa okukolesa rails ezo eyo masiini gye baali bateebye bwe twamala okukimanya nali ngenze mu entrepreneurship training eno Uganda Investment Authority twakola nayo omukago okusomesa abantu baffe entrepreneurship basobole kutereeza welfare yaabwe bwe twalina entrepreneurship training Embale ono head teacher w'Embale najja nanya approachinga sister Rose ne tutegeera nenzija wano nengenda ewa muganda wange Sabiki the command of the engineering brigade ne mugamba nti omanyi leka tutaase Museveni ono awedde bamumaze nanzikiririzaamu nampa abasirikale ba engineering brigade ne tugendayo ne tusooka ne twasembolinga masiini ze zaaliyo ne tusanga nga ntono ng'ennyingi ziri wano nengenda mu state house nenya approachinga Nachobe nemwegayira nemugamba nze siina sente mparoole zonna eza state house nakikkiriza tubitika byonna netubitwala Mbale netubijja mu store za Ministry of Education byonna Mbale engineering brigade nebyasembolinga nga tetusabye sente kati abaana mukwasembolinga masiini zeezo kwe bandagira masiini eyo gye nakulaga bamafya gye baali bateebye okusesengula kugitwala singa kati bagenda kutujja mu trillions of money kumoldinga nyankanyi masiini zeezo abaana bwe bangamba nti eno masiini twagisomera China gye bagitusomeseza eno ekola kino ekola kino ekola kino ate awo mafya ng'ekubira eddala ng'egaanyi n'okuconnectinga electricity phase 3 ate nga basasula dda nga teyagala nakyo ne tukiyingiramu so ffe tulina roolo ng'eno y'abamember of parliament gye muyita oversight role n'abakinafe bagamba we are watchdogs tusange ekikyamu tukiyingiramu. Now you just watchdogs because I don't believe a group of ex-servicemen, these people are really militarized and have adequate training to just do climate change activities. I just think that is a facade. Nenga deep down we a hidden agenda. How true are these statements? No any hidden agenda because we the radical wing of President Museveni mwaba mukolera we cannot the radically because whichever demand since Uganda changed by the rule of the law, we demand by the rule of law. That's why do we have rule of law, Mr. Vianney? Let us be realistic in this country. Do we have rule of law? Yes, because the rule is being written. So it is only by implementation. The implementation is the one which is succumbed by challenges. But the law is the one which is being attacked by anomalies. But the laws are there. Okay. The rule of law is there. Let us accept that. Let us go back to abana FRONASA. I'm telling you, if it wasn't for you guys, the government wouldn't have really court power. Tebali badembuyinza sawa zino. No kumanya nti osobola kukyusa. Tino kukyusa uyinza kisoboka. Twagala tuwulire mmwe kati muli mutya mwabalwanirira government eno. What are you going through? How are you? How are these gentlemen have talked about? Aba abantu boyogeddeko tebali bulungi. Bandeetera fayiro yaabwe n'ebibakuteko byonna. Era n'enjiwaayo ow'omukulu. Because tugendera mu mateeka. Sobola kulimba oba yamutuuka oba teyamutuuka. Otwala n'oteeka wa PPS. PPS bw'aba tasiimye n'agikweka oli
n'atamutemezaako so twagipuusinga ne demand zaabwe ate saabo bokka Uganda yonna kati problem weviira oba challenge kanjiyite challenge we wano FRONASA erina olukiiko lwayo lwe yalonda kyokka waliwo akakiiko akaliwo National Vetting Committee. Yes, National Vetting Committee. Ye mafia esinzeyo wano. National Vetting Committee? Yes. Now that is a very big allegation you're making. No way, it is not an allegation. That vetting committee ekolanga board. Esobola kuyimirira nange negamba gwe tetukumanyi. Ko baakalonda, it is under Minister of Rural Triangle. We kalyawo akakiiko osobola kugendayo kunoonya form because the law is there to compensate them, but the problem is that vetting committee waliwo n'abalala bw'osobola ekimuja enamba z'essimu tuzikuwadde oyo mukasa n'atwala fayiro yo ewa General Salim Sale n'agisayiningako n'agimpa mukasa n'emuyita ne tugitwala mu Rural Triangle kati emazeeyo emyaka Salim Sale yalagira nti ekiwandiiko okugenda kuva wa PPS kyenkakasa na Pulezidenti Museveni yalagira bamuwe 12 tasobola kukyusa kyasale ebbaluwa eyava wa PPS yali commendinga $2 million kyokka nakati nazo n'abiri tebagamu tezirabikanga tuli mu myaka mirembe n'emirembe so should we redress and allow these fighters to best manage their affairs? It cannot even cost a day for them to be compensated because the budget is there. But the element of greed has succumbed to that committee, and that committee was elected. But they said you need to wait for us, die all of us. Kabandwa, you can interview him. He's there at the president's office. Kabandwa is the one who told us for us we die. It is really historical forum. And surprisingly, under NRM, there is historical leaders forum. So the historical forum was hijacked by that committee. They don't allow. You go to every district and ask a historical leaders forum. It is not there. You only find elders, youth, women, and other. That one was sealed off there. That is the only problem. Why would they do this to people who served them? Element of greed is a disease. Because for them, they are targeting to swindle all the money in billions and build wealth by themselves and their children. Ekizibu kye tulina wano mu Uganda bwe banawunsinga nti kati gwe Matovu tukuwadde okutambuza sente z'abazira bonna n'abaafiirwa because mu kitongole ekyo tulinamu ebitongole bibiri etteeka ddungi nnyo bwe bali implementinga bulungi lyetteeka ddungi tulina be tuyita civilian veteran. Civilian veteran y'omuntu teyalwana tamanyisi musirikale kyokka bwe twali tuyitawo ennyumba ye baagyocha saalumanya yali saalumanya embuzi ye baagibba oba bamusuubiza mu kuba yasuza Museveni ne bajja ne bamwataakinga ennyumba ye abaana be bonna ne bafa biki abo nabo tubasasula eteeka weeriri naye ate emabegakawo Vianney nawulira nga abaana ba ex-servicemen babawa ssente abaana nawulira kosawulira aba ex-servicemen naye abaana babawa ssente naye era njaga okukkiriza mbu waliwo ne ba ex-servicemen be bawadde ssente lwaki mwe tebannabawa? Is there something unique about you? Kino tekiri segregative. Ekizibu nzirayo waliwo entandikidde vetting committee akakiiko kali
keka kusunsulamu ina keka sunsulamu bano bebawa ono tuwono ono tetumo giro omuleka under what grounds ono tetumumanyi ne bwojjagwe wali nange mu kampu emu n'okakasa n'osayininga nti mumanyi bo badembe kugamba ono tetumumanyi ne bakukasuka ku bajeti yaabwe because baba balina kye bateeba nti mu sente zino ezifuluma nabo balinako nja kuzimba mukoleya so asooka kuweza ziri ajja kuzimba mukole so oyo asaanidde okufuna mwagendera waliwo n'abalala waliwo ekyatwewunyisa twali mu lukiiko awo kabandwa n'asituka n'agamba James Kaso ekizibu James Kaso simanyi obawo nandibawadde ne mu approaching n'abagulira ye mwenyini tukajja kugezaako ginoonya engibawo yagamba nti ono twamuwamedo kasozi nga tagifunangako nga tawulirangako dalina we balisomera kati kirabika eyo nayo medo yali mu mankwetwa Uganda tekibaba kugamba ki Uganda kinyuma okiraba esebo kiraba naye kati temu approaches eyo ba leaders ba NRM balala kati nga ogambye mu mwayogera ne Genosale kitalinawo abayambidde okugamba mbukanyimirire kubanga mpulira nti mu musinga nategeera nnyo Genosale mu abalwana gwe musinga otegeera ye tannaba kuvaayo n'agamba mu kifo ky'okusayininga nga we yasayininga miliyoni 120 n'avaayo n'abayimirira n'agamba naye basajja bano baalwana nze mbamanyi mubawe ssente zaabwe temulinayo ba NRM kadaazi eteeka General Sale eteeka terimukkiriza kugenda mu bya vetting committee naye awaayo ekirowoozo buweereza kankuwa ekyokulabirako Salim Sale yarekomendinga mu kofayiro ne Kayindo Otafiire waliwo mu Somalia yadiiringa ne Sale nga tebalina motoka n'asiipinga emotoka kuva Mombasa n'alimba nti azitwala bulungi kumba amaze okudiiringa ne Sale Sala azigwiridde lyantonde kyokka ba vetting committee bagamba agikulira yagamba nti nze Sale tanfuga buli omu pulezidenti yamuwa mulimo gwe so n'Omusomalia yafa teyazifuna nankanyenyi abaana be bebakyabangi fayiro giriwo eri awo kati yes ali Musale kyasobola mu buyinza bwatuwa because this operation where situation yatuwayo desk kati kwe tusinziirira okusimba emiti n'atuwawo no Meja Kalema tumuwandiikira batuwa kyovola bakaseesa emitwalo 5 emiti wano Kasanda twateekayo emitwalo 2 ku lunaku lwanyere ne tubisimba district yonna kati ye yabayimiriddewo n'agamba Musale yabatasangayo omuntu nga ye ku kike ku doketi mbiyita doketi oluzungu in his docket but has no mandate to direct because that vetting committee is constituted by the parliamentary law. It is independent on its own. So what's the has full-fledged rights to deny his prayers. What's the way forward for these people who fought for you guys? Muri kachi sawa zino musolvinze mutya challenge eno. Challenge eno tugenda kugikuba mu mateeka. Ekabarayire. So parliament ejja kuddamu probing through parliament. Okay. Tujja kutuukirira ministry ekikakatako ya Arwell Triangle to reform that law. So that every entity, we are not reforming it to take it all. We want FEDEM to have its own governance. Save Uganda movement must best govern its own affairs. Then UPC, Kosmarum, Bichevio, Borichimuchefuge. FRONASA, it has its own standing committee. It runs its own affairs than being monopolized by a small entity. Okay. Kati njagala tusooke tukubireko ku baami bano abamu ndoza bano be ex-servicemen ekyabalwanako bano njagala basooke batunnyonnyole bali ku kyesawa zino banyonyole n'abatulaba wano ku Mighty Drive nti bino byogera si toli mu kubungeesa bigambo naye olyogeza facts. Katusooke n'omwami Yahaya Mukasa katusooke tumukubireko ogambye alimbaale sikyekyo. Okay. Katika tubenga yava Tanzania nga ina ekitiibwa kya
Sefu majege Tanzania obera mu. Sefu abakola ki? Sefu yalinga general ngabine bya. Mtu wa amani. Okay, katubenga tumukubirako omwami Yahaya Mukasa. So esimu yenge ebuukako bubuusi simanyi lwaki. Ikasemu mukubire ogwo kubiri ndabe 784 062 576. Simu ebuukako bubuusi katusooke tukubire Apollo Mabaati ye tulabe kyatugamba nga otulinde simu y'omwami okuddako 055 kirabika ono ye Apollo Mabaati. Okay, kamusembereze ddala wano kumpimpi wano bati tuteekere ddala wano. Batusaba abenga asobola okukwata essimu yaffe atunnyonnyole. Atakyali Buganda Royal East. Halo Sebo. Wasuza otya mwami Apollo Mabaati? Bulungi. Amanya gangenze Edgar Matthew Karuhanga. Amanya bampita Edgar Karuhanga. Ndi muweeraza wa show bagiyita The Mighty Drive. Olunaku olwaleero tulina omwami bamuyita Ngoma Vianney Matovu oba omumanyi? Kati ali naffe wano mu studio atugambe oli omu ku abo abalwana era oli mu kitongole ndoozi ekya FRONASA. Kati awo tukuulira era n'abali ku mukutu bali mu kuulira. Twagala osooka otunnyonnyole process ndi ku online, it's an online TV. Yes Sebo. Kati njagala osooka otunnyonnyole bali batugambe bagenda bakompasate nga compensation yatuuse wa mwami Mabaati. Yagisiba etya Sebo, sooka otunnyonnyolemu. COVID yabisiba processing yatega kiyabera bulungi. Twafatenga ibintu ebyo twabisinika mu office ya compensation Prime Minister's office. Kyokka abalala babasasulako. Anti kati kyetwebuuza lwaki abalala bo babasasula ate mwezi amwe ne zitatuuka? Nabo babasasulako aba FRONASA kuva mu district nga bbiri. Eyisingiro nemba nibakwata ku yembarara nibakwata Kanyaryeru. Kati ku rate bantu bameka abasasulibwa gwe boolowoozaako mu ezo districts balinga bameka abali compensated? Ye yakugambye atya nga political commissar. Political commissar mbadde nkyali naye wano ng'atunnyonnyola. Kale mwami Mabaati naye kati buli omwana alina olubimbi lwe. Anti kati mbadde manyi mwina kikwasaganyiza wamu okulaba nga buli omu asasuddwa. Kyandibadde bwe kityo era byengezako yamala kukompiringa naye tubikola ntulisinika. Agenda kwongerako omulamusiza era mumbuulizeko. Era akuwulira bulungi wano ndi naye omwami Apollo. Ndabye nga ku myaka mingi abantu gye batannasasulwa. Tosobola kugamba mbuno COVID yokka yeremesezza because this thing has wagenda mu politiking wali mu byokolasi ate byokolasi nawe ogimanyi wasomako. Ngimanyi Sebo. Nze kino kikwatako kubanga omwami Matovu oba gwe ebiri ku desiki ye tukyalwana n'okulaba nti ebintu bifuluma ku office mu office yange nga chairman. Byandigenze buli ndaala nebalala nebasasula kwe batyo. Kati mwami Apollo nga tumaliriza okyayaba nasali sulu kwetaaga abeetaaga help eno baja addressinze bakyasebo. Ati kugamba ekya COVID office yange bagigalawo president's office
oluvannyuma bwe wanaagigulawo kati buuza omwami Matovu ffe tukolera wetusanga tutuula nga twambadde masiki zaffe tusabmitinga bwe tugenda kusabmitinga abalala ne bagamba nti no yandibadde ng'akikolako bamusibira waka ali waka oluusi n'aba n'omulala oluusi yafa nga tutakimanyi kati bireeta ebizibu. Okay. Naye nga yo vetting committee ebayambye oba naye ebadde ekyali mu kubazanyisa doyidoyi? Owaayi ekyo kibuuzo kyagundi kya political committee. Kale mwami Mabaati olina kyogamba abakulaba? Oteekako eryafande. Afande Sebo. Ddamu tuwulire. Afande Apollo Mabaati Sebo. Beera mulamu. Kale Sebo tweyanziza okuba nga otwegaseeko ku Mighty Drive Sebo. Amina. Aya Sebo. Ndoza tubiwulidde omwami byayogedde nti COVID ekyali mu kubazinyisa lugoje. Waluka atademu owaaye. Kalina kye kategeeza. Kategeeza indicator. Ne bw'obuuziza ekibuuzo nti vetting committee. Why? Tukyali ku program The Mighty Drive tubadde twogera n'omwami Apollo Mabaati yagambye tumuteekeko n'eryafande atunnyonnyodde nti challenges nyingi badde bakyasanze nga bakola omulimu gwabwe guno okugezaako okuyamba aba ex-servicemen bano abalwanako entalo balabe nga baddamu okuyambibwa nga baddamu okuweerezebwa nga baddamu okufuna justice gye beetaaga. Kati katuddemu tukubire omwami Yahaya Mukasa tulabe oba essimu ye eyiseemu kanjikube direct wano 06062 576 atuddemu tulabe oba essimu ye naayitamu MTN binaba akyayikayo tetugenda kumufuna asaawa zino oba tutryinge Airtel kanoonye Airtel ye kirabika eyo. Okay. Kati tujja tweyongerayo mwami Ngoma tusooka otunnyonnyole kati wetutuuse wano ku ddakiika ndooza ziri 25 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya eno Airtel. Okay. Tugenda kuba tumukubirako maaso awo katusooke tulabe kati future of FRONASA wetutuuse wano fast forward ekitongole kigenda kukoma okuba twalaba okoze waliwo posta yaliko ekifaananyi kyo ng'eriko 2021 for president. Byali bitya bino tetwabitegeera? Eyo yali UPM. Nga ogenda representing UPM. Yes. UPM is a registered party. Ffe twagiremerako ne tugiregisteringa. So awo twali tugenda kwesimbawo era ne tutuula ne mwami byabakama. Ekyatulemesa oba ekyatwawula n'akakiiko kyali nsonga emu. Ffe twamugamba nti zino guidelines z'oleese zirinawo gwe ziyamba ate waliwo gwe zisalako because nze neewaddeyo okulwa Bannayuganda ate ne ssente siina ziri ezeesobozesa nnyo. Kati bw'olagira nti nja kutuuza abantu 2 mbatesiting buli wengenda kati mbeere nga ntesitinga abantu 2 nga nsasula basawo tekisoboka. Kati nondagira nti tukuwadde abasirikale 6 abakulinda oyina kubasibya awo obalabirire nga bwe kyetaagisa nga tebaddayo kuvaako kutambula mu communities. Kati ekyo nakyo nekitwalaganya netukikulamu nekubagamba nti no katususpendinge okulonda tudde ku mulamwa gw'enteeka ekyo buli omu yakyogerako atwale naye okimanyi naawe kawejumbira asobola okuleka entebe eyo sipiika agimulekere. State of emergency simutaka simutuuze sikala sirangi ozaki teyagideclaringa byabakama. Olaba ffe mbanankole tuyinayo olugero omuntu bwakugamba nti weekwate ku maaso nze nvume kati bwe nvuma
kati oli ajja kutegeera amuvumye yono yeekutte ku maaso tajja kutegeera nti yono omulala kati bw'agenda okulwanyisa alwanyisa oli kati naffe emundu zaffe tuzeerekereza justice yabakama nga chairperson wakati he doesn't have the power of declaring a state of emergency. It's the president who has that power. There is what we call mandate. Statutory mandate. It is there by the place of the constitutional law, act of the parliament. When you are fully-fledged a body corporate by the act of parliament, you have a decision mandate. So Byabakama was not to declare a state of emergency, was to declare that according to guidelines enshrined and given out by the Ministry of Health, we are unable to conduct elections. So it goes back to the parliament to declare constitutional and guided by that law. Yes, but the basis, the direction was going to be instituted by the electoral commission. Because when the environments all go well, you have to pursue. Because the political party, wabayo omuntu sekino n'agamba gwe Matovu akamotoka kano kakadde tinkuwadde empya kuwa mwoyo gwa ggwanga tambuza ekintu kyokka guidelines ezo nga tezisobola n'ekyo ekintu muba kitambuza mwali sobodde kubanga ekintu ennaku zino nga kirimu amaanyi mangi twalaba abasajja bangi abakubwa emiggo twalaba Bakyagulanyi wano kye bamuyisaamu gwe tebaali kikuyisizaamu oleese ekibuuzo kirungi singa ffe ekintu twakyenyigiramu twandisoboledde ddala lwa nsonga egi emirandira ffe tulina emirandira buli wamu UPM ani akyagimanyi kati akyagimanyi tulina gurupu kyetuyita gurupu mu byamu ebya .com muziyina wano muyina whatsapp group naffe tulina political groupings ezaffe ezedda because bwe nateeka ekifaananyi ekyo kyewalaba ku mutimbagano even Tanzania. That's because the roots of UPM are in Tanzania. South Sudan. Abekikosi kyagalanga. Bagamba ekyo ekintu tukirina. Part of Kenya from the border with Kenya up to Eldoret. Ne bakoonamu because abo tulinayo waliwo Wafula Simiyu abo be bakukusa President Museveni kumujembale up to Namanga n'akurosinga n'agenda Arusha up to Dar es Salaam. Bakoonamu ne bagamba awetuli. Yes. Okay. Kati awo ekya muganda wange ono Bob Wine kiri eki yakipuusinga by pressure. Takipuusinga by law. Ate ye singa apuusinga by law ayina omukisa gwa amaanyi because he is a member of parliament. If he can himself convince the entire parliament Parliament is the puppet of Museveni. Don't you know that? It's an open secret. These people took away 75 years. Just Museveni can start coughing and agamba na million anagatambula ngagatambula nga ba legislator bayiseteka. So do you think that parliament is really credible? Let us go to the credibility of the parliament. It goes by the parliamentary business. When they don't table that bill, there is no way how you can bribe them to pursue your agenda. But it is also being pushed by the individuals. Let us go by Majezi. Majezi came and sacrificed himself by himself. So Kyagulanyi also should get somebody else who comes out by private bill. Private members bill. So behind him, he remains behind him and pushes it to the table of the parliament, which they call the floor. When it runs to the floor of parliament, debates can push it out. Yeah. Do you think Bobi Wine can catch power? You as a person who has seen the different, revolutions in Uganda here, taken part in all of them, I guess, not all of them, but most of them. What do you think? How can Bobi Wine take power in this country?
legitimately is standing there. But he has been overswung by the wave of presidency, only focusing the seat. You don't focus and concentrate to one seat. You cannot take government like that. Mobilize mandate, you mobilize for power. That's what he has to do, to mobilize. When you mobilize the entire country, it comes by the wave. But retired Kano did that. Retired Kano yachikole echo besije. Nina power ya mulimo kwata. What you are joking and what you don't know about is the community. Most of the politicians think that the community doesn't understand. That is the impression they have. Community knows you in and out. So, retired Kano Chiza Besige, people suspected him. When it goes by suspicion already, they suspected him to be matching a drama to weaken some other rival faction, to easen the drive for general. That's something. That's what is moving Mujisa Muntu. However, Mujisa Muntu can come out with good ideas, having been viewed by that picture of him being a close ally of His Excellency. That's why people doesn't even consider him to be viable. That's how it comes. Oh boy. But Kofi is new. He has been overtaken by people power. And then the people power, it has been singled out by age. That's why most credible people are not with him. They think that he is pushing the ghetto and pushing the youth to rival against the old a certain class within the community, not even power before reaching power, within the community. That's what has even taken away and eroded away all his arrangements. So he needs to go back to the drawing. Tumukunde left the political drive after when he was thrown out by the military court martial, being a chief mobilizer. Okay. How can you you have mobilized all together, achieved together, and you were rewarded by the Ministry of State for Security, and while in a drive and while in read, you are telling the community that what you are reading, he was even challenging himself. Yes. When you are within the system, all the structures in place, all the mistakes you are condemning were done by your error, and others being guided by you. You yourself. On the ground. And there is no way how you can go back to the community after 35 years and convince them that this one is not a right possible muscle to lead the country. Yet you've been working with him for the last 30 plus years. And at a close forum. So that is the problem with UPC. As it was coming to back to its normal, the sun, UPC left the political drive when the wife of Milton Obote succeeded it. We call it succession. It came by succession law. So which means he took it by letters of administration. Went in the election. From there, you kicked out Oraro Tunu, then you bring the son. That is a family matter. That becomes a family matter. It ceases from being a national issue. How can we get peaceful transition of power in this country? With UPM. Yourself? Yes. Because but UPM is that what we can say living in the past? Because right now it's a .com era. UPM has not been in operation for the last, I think, 30 years. We've not heard of UPM. Hey, UPM is still alive. The reason why
You are saying that you have never been seeing UPM surface. Yes. Is only one. We are pushing it by the question and the matter of law. We are not pushing it by the pressure. We are not pressurized by any motivation or agenda that we must. No. Others, they spoil the political drama of Uganda. It is must. I will. I must. I'm the one. For us, we know that there are some other people who can serve better than us. That's why we can broadly move it. How would you achieve peaceful transition as UPM? Roughly, by not causing any commotion, demonstrations, which they call peaceful demonstration. When you demonstrate, you know, the hypocritical law calls it peaceful. It is not peaceful when you leave home and you make a march within the road, or you stage somewhere else and you compose some hunger strikes. That is not peaceful. It is by pressure. So what do you mean by peace? How do you want people to demonstrate peacefully if not doing that? By the ballot. But the ballot has been, you know what has happened in this country. People have voted and then the results are different. Yes, the reason why they say results are different is one mistake of disconnecting the internet. When you disconnect, you create a picture. They have to question why. Whichever answer comes out, when within the community they view it as you have disconnected the internet in order to read, it will be that one. What you do, you leave it. Just leave and it. And you go by means of convincing the community and talking to it. And they have the community, they are very smart, they don't hide. They say, you, our problem between us and you is this and this and this. You are just there. Than causing some stringent laws, which you call stand laws. It is somewhere similar, but the spelling is different. It is some in this the viewing it out and saying it is similar to that satanic of these kakandis when you bring stand laws. But it is different in the meaning and in the spelling. Okay. Yes. Rowing and even saying that everything must be questioned and guided by the police and parliament within oppressive laws. You see, parliament, there is what you have not cited about parliament. At times, by the way of not viewing the laws which they are passing, they pass oppressive laws. Yes, they do. Like order management. Yeah, I remember it was Babas who passed that bill himself. He tabled it and it had it passed, but and it entertained them. Yes, him and at Chira there. The public order, he was disordered. Yeah. So those laws. Parliament should cease from today passing laws that are supposed to be implemented by military and police. That is hijacking people's money. They should pass popular laws that are supposed to be implemented by civil governance. Yes. Being implemented by the LCs, being implemented by civil service and the like. But not those ones to be implemented by the forces. It will be forceful. Whether you like or not, that is the behavior of the force. So we need to reform all laws that come out through the door of parliament to be implemented by the forcing and coercing agencies. Why should people believe that UPM is not another arm of NRM? Why should they believe UPM is also a certified political party that has its own values that it stands for? The belief is lawful. NRM is registered as a political party. UPM is registered by Electoral Commission as a political party. But they may have the same values. Because these things were started by the same individual. They are not the same. There is one core value, federation. Federation is the one which scared everybody and ran away.
So the federation, the law is kicking out the aristocratic rules, the kingdoms, of the whole kingdoms in Uganda. They are UPM. Because the law says when you are a cultural leader, yes, you are participate in Grammy. So the Grammy changed hands. Theirs is cultural, is aristocracy. They are not supposed. They are like even the lay leaders. They are not also allowed to come in and even reasoning. As I am seated in the studio now reasoning out, they are not allowed to reason politically. That is also sidelining, which was caused by Parliament. It was caused by Parliament. You know, Parliament feels it because on mobilization, them, you can't best manage them. Let me give you an example. The Catholic Church, they have every village of Uganda. Yeah, they already have a system. They constitute it up to national level. Yes. Go to Anglican Church. From village to national. Yes. Go to Islamic. From village. From village. So these people have systems. Except the Kakandis and these the brothers. The new formations. They are just because they are new, but even when if they came together. So that's why Parliament cited it. That, should we allow these ones also to advise? They will best kick us out. What is the future for UPM, Mr. Vianney, as we come to the end of the show? Because we have like 14 minutes. The future of UPM is to clean and to create an alliance of all political parties so that we cannot eye each other as rivals through National Consultative Forum. So, the National Consultative Forum, this one after the swearing, we are requesting and moving our prayers to the Electoral Commission that one of the members of UPM should be the chairman of the National Consultative Forum. Reason being, it is the party that has not soiled itself in breaking the laws. All these parties having representation in Parliament, they have broken the law. They constituted IPOD, which is not a lawful body, and they smuggled all the funds to facilitate the political party. That is not new in this country. The SFC is not mandated by the Constitution of Uganda, but it's there. It's operating. Has even declared its headquarters of recent. But SFC is not mandated by Parliament, so sometimes in a state like Uganda. With SFC, it is different. It is constitutional, and that one needs Parliament to reform it because the president is allowed, in the Constitution, to create an office within the public service. But this is an army. Yes. It is an army. It is a special force. It is an army and a battalion of many people. It comes by Constitution within the public service. The public service, there is UPDF. The president is allowed to start his own SFC. To create an office within the public service. That's how they wrote. But it's not Musoro. Even if it is with Musoro, when it goes by the instrument of the Constitution to create an office within, let me give you an example. The president is allowed, according to the current law, to appoint you as a chief. Let it be a district. They say that when the president suspects and finds out that this district leadership doesn't do something so false within the law, himself can overtake and dismiss all those leaders and create his own until when he's satisfied that it is stable. It is now stable. That's when he takes it back. All these powers for the president are too much. But Mr. Vianney, what we are seeing today, we are seeing politics of people being abducted. The same things that were happening in 1980, people being beaten, elections, votes being rigged and elections being rigged.
members of parliament being beaten. We saw in 2017 they were taken out by the SFC as we were passing the age limit bill. Are these the things you fought for as the FRONASA members? Are these the things you stood up for? Are these the values that you really fought for, and many of your colleagues lost their lives? Let me respond to it roughly and on ground how it is taking root here. So the reason why some such anomalies may arise again is only one thing, pivotal thing, one here. What's that? Weakening the civil society by parliament. By parliament or president? Parliament. He is to assent. When he reads one, finds it satisfied, he assents the law. When he refuses, he drops it thrice. You're now defending your cadre. No. This gentleman came out and he said he's the one who even instituted a commando unit that was abducting Ugandans. He declared it on TV, live television, and accepting it. Being guided by the parliament, the parliamentarians visited him and told him that obukumi. That's how they framed it. They went back and formed. Do you want to say the parliament is under-mandated soldiers to shoot Ugandans on the 18th? Over 50 of them dying. Yes. This is how it comes on the ground. From 1986 to 1997, no any soldier could have managed it. Because that was all leaders, all leaders were subordinate to civilian authority. Yes. Now, when the police comes here to arrest, it is the community that is there witnessing. The community had a mandate to query and question them, who are you? What are you doing here? What has brought you here? We have refused. And the police would shy away, and even the military. That was eroded by parliament and created the law which they say you are obstructing. When you come in to query them, they charge you with obstructing their mandate. And they have to detain you, whether you are a leader of that place. So we need to form that one. That's when the drone project will cease. But the drone project is initiated by the military by and the forces. The law is allowing them. But they are abducting people at 3 a.m. People from their houses. Let me tell you, with masks and hiding by the time themselves. Before going into the constitution, the Muramwa was empowering Uganda police. That's how they came in 1997. Yes, strengthening Uganda police, strengthening the military operations. That's how it came to parliament and it was passed. But by the time, let me surprise you, in 1990, no police officer, let it be the IGP, could go to arrest. Whether you have compounded a capital offense, you need a warrant of LC. But by then you were new. That is what people are saying. Not new. But 35 years down the road. By statute. By then we had statutes. Statutory law. If you can make it a law, an act now, no police officer can operate. They have to query him, they have to object, they have to regulate. No regulation now. That's what is causing all this. They are able, they are even allowed to come here. We are not conflicting with these people. They don't have even a report. Because of that law, they are allowed to come here and detain without being questioned by these neighbors. That why are you conflicting with these people? They have been here for so much time, not even confronting us. Why? When they come in to ask, they all detain them and tear gas them forcefully, and nobody who can query such an officer, and or even sue and reprimand by the law. So does it so go back we need to go back to the law, okay, and empower the civil service to deny, and whoever is going to operate must report to the civil service to allow that operation within that place. Okay. Mr. Ngoma, we have come to the end of the show. Can you just give us some of your last remarks just concerning FRONASA and the future of UPM, plus the politics of today? How can we better the politics of today so that the younger generation can grow up without knowing that violence is what solves every problem in Uganda here? The last future remarks is to respect and not keep changing like chameleon.
the governments of this land are being treated like chameleon. Okay. What do you mean? What I mean is this one. When you go to a color which is red, you turn red. When you go here, you turn. The example is this. The manifesto of this challenged party which is going to swear in May, it is maintaining the future. Yes. Or sustaining the whatever. Securing. Or securing what? It should remain that one forever. But 2026 you will find it different. Yes. Dropping this one before completing it. That keeping changing it is the one which is causing problems. We need to sustain and maintain. Okay. If we had sustained and maintained the statutes we had earlier, all these lamentations you are making shouldn't be on the press. We should have built a stable, steady, strong civil service that may query and object whichever is offending them. Lastly, I have to protect the journalists. The journalists, I want to advise you, in case you are being attacked, call for our support. As FRONASA, as UPM? Ugandans. And even FRONASA inclusive and UPM. You only go there to engage the government as journalists alone. There are laws, by the way, you need to strengthen what we call media activists. Media activists, you dropped them because with the law of parliament, they say that one who is not having papers, which you call qualifications, should not practice what? Journalism. While we have media activists who can support that discipline while they are not educated. And they love to get news. They love to get your investigations on the ground. They are much following what you are doing. And they are praising and supporting the work. But they don't allow. And you need to advise this. There is this organization which is for the rights of journalists. Yes. They should have community which supports them who are not journalists. Be on board to support it, push out for the rights of the journalists. Okay, thank you so much, Mr. Vianney, for joining us on the Mighty Drive today. We had an insightful discussion with this particular gentleman, telling us more about what he thinks is the future of our country, what the roles that we've learned about, the roles that have been played by FRONASA in the liberation of this country. And yes, in general, we've really had an insightful debate, but we still stick to some of the main challenges these gentlemen are facing, and ladies. It starts to up to right now, many have not been compensated, and many are going through a lot of trials and tribulations. They've wrote a lot of letters to different institutions, to the State House, but even up to now, many of these letters have not been replied to. So it is on this note that we urge the government to just come and never focus. These people were the stepping stones that where they are up to where they are right now. Now it is in time for the Mighty Drive to come to an end. We've had an insightful discussion. Na chibinga agenda kubeerawo wano nga yegatta ku omwami Arnold Mukoze Anthony n'omukyala Farida Bikobere nga eba wa insights zaabwe nga balaba every Tuesday nga mukimanyi abeera strictly the Buganda Prince right there kubanga atunyonyola kye kigenda maaso naye nga tetuneerayira leero olunaku olwatu na the voltage sawa 10 sawa emu yennyini akawongezi ka leero voltage ebeerayo n'omukyala bayita Lilian Luwedde Omumbeje agenda kubeera wawo nga boogera ku politics na biki byonna ebibadde bigenda throughout the week ne weekend nga yabadde paka olunaku olwaleero tugenda kuba nga tuli naye ku sawa emu paka sawa 3 ez'akawongezi. So feel free to tune in at that particular time for the voltage show. A special shout out to my producer
Mr. Arnold Mokose Anthony. Yes, somebody who has a lot of faith in the Mighty Drive and in me as an individual, so it's a plus to him, and thank you so much. On the camera is the lovely Teddy Tenjo Naukera. Yes, yaliko camera ya Jibirako, the king of technicalities. Then our director and driver, Nzemoitira Salongo. Yes, Jeremiah Muchibi naye wali awo abadde ku set kwennyini. Tubadde n'omwami Ngoma Vincent, Vianney. Thank you so much okubanga otwegaseko olunaku olwaliro. Till tomorrow, keep it the Mighty Drive, keep it the Alternative Uganda. Don't forget to log on to our socials at the Alternative on Facebook and the Alternative on Twitter and on YouTube, the Alternative Uganda. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Enjoy your day. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digital etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop, and smart TVs. As we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk.